Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, October 31st, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu. And I'm Gibbs Dube. And tonight on Live Talk, we are going to talk about the opposition MDCT Congress in particular and the state of Zimbabwe's politics in general. To join the discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 1455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com. Yes, we had a powerful Congress under the theme, which is towards the national resolution and national convergence, finding a solution to the national problems. This Congress has been one of the most resoundingly successful ones, with 7,300 delegates so far. Siqale ngokuthi senze lokho kuthiwa i-official opening. Siqeda lapho ke sasesiba le lunch break. Ku-lunch break singenile ke kade sikhuluma kunje kwenziwa ama-thematic topics esiyizo esikhuluma ngazo. Yizo abazenzayo okwamanje. Ama-youth labomama sebesenza ukhetho lwabo. Ake sizabe senza ukhetho lwe-main wing kube ukugqiba umsebenzi. Onke kumadzimai kuri kuita amakwikwi amaikore navanozimai team viyose kumadzimai ndo vari kukwikwidzana kumayouth kuna navashati waye vari kukwikwidzana nana chidhakwa vari kukwikwidzana navahetmo chidziva ndo varipo vakati wandei asi sichabuda hazvo musarudzo zvichange zvichitaurwa nekupera kwezuva ranhasi saka ndinodayira kuti mukazvipa mukana nekutipawo nguva tichakupai mashoko kuti zvafamba sei. Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the ongoing MDCT Congress in general and the state of Zimbabwe's politics. The MDCT, led by former Prime Minister Mkhwananzi, is holding its fourth Congress beginning today. But the party is fractured after some members, led by former Secretary General Tendai Biti, moved out. The crisis in the MDC is also mirrored in the ruling ZANU-PF party. The party is allegedly divided into two factions, one led by Vice President Joyce Mujuru and the other led by Justice Minister Emmerson Mnangagwa. The ZANU-PF Politburo, which is chaired by President Robert Mugabe, has set up a committee to probe the two for the alleged factionalism, which is actually threatening to tear the party apart ahead of its elective Congress in December. What do you think about these issues? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp, and our number is 1-202-465-0318. Ye kunjalo ke mfowethu. Honguka Gibbs nasi tila kuti tinge tichitarisa mamiriro akaita zvinhu mumapato ari muZimbabwe. Tinoda kuti tinge tichitarisa nezviri kuitika mu MDCT. Kune musangano weCongress watanga nhasi pari kutarisirwa kuti pachasarudzwa vamwe vatungamiri vatsva nekuti mutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai, muteedzeri wavo amai Thokozani Kupe, sachigaro webato vaLove Moyo vakadzorwa nematunhu ose. Hapana ari kuvakwikwidza, asi pane zvimwe zvigaro zviri kutarisirwa kuti zvinge zvikwikwidza chakafanana nechemunyori mukuru webato kana kuti Secretary General, apo pari kutatsurana vaNelson Chamisa navaDouglas Monzora. Asi nhasi semataurwa zviri kuitwa kune sarudzo dzevechidiki uye kuchitawo sarudzo dzemadzimai kana kuti yainonzi Women's Assembly neYouth Assembly mu MDCT. Zvichidaro mu-MDCT pane kunetsana kunotyisa kuri kuitika muZANU-PF zvapakuti mutungamiri wenyika nemutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vaumbe komiti ichaongorora kwavanoti kuumbwa kwezvikwata mubato reZANU-PF. Gibbs. Yebo hombe Zulu kalidaba lingalithona njani lapha likhona ngolangapho ngemakhaya thina no Blessing ngapha siphile kahle. Ye siyakwazi ukuthi lamhla ke i-MDCT yenza umhlangano omkhulu
umhlangano lo okuthiwa yikhongolose ikhongolose le yenziwa khona ngale ke eHarare osokuphumile khona ngale kukhongolose ukuthi abantu abaningi abangani bayathola izikhundla eziningi ngathi siphezulu kuvele kungani sokwazi ukuthi nguzibani lozibani kodwa ke siyakwazi lamhla ke ukuthi abasakhulayo bayenza ukhetho lwabo belwenza ukhetho lwabo kunjalo kuyalandela kusasa olwalenziwa olwabadala olwabomama labo khanya ngazani luyenziwa namhlanje kukhulunywa kunjalo ke siyakwazi ukuthi umnumzana uTendai Biti owayengunobhala jikelele waphuma labanye kubandla leli bazenzela okwabo kodwa ke lokho besithi baphakathi kodwa hayi umnumzana uTswangirai uthi sebaphuma sizwile njalo ke umnumzana uNelson Chamisa ekhuluma lamhla blessing esithi kuyaba kulabantu abangu 7300 so khanya kulabantu abaningi ungani kunjalo mfowethu. And I think we have our guests lined up. Gibbs, first we have political analyst and human rights lawyer Mr. Dewa Mavhinga, who is currently in Cape Town, South Africa. Good evening, Mr. Mavhinga, and how is Cape Town? Good evening, Mr. Zulu. Cape Town is very nice. It's cool here, and from my window, I'm looking at the Table Mountain, getting inspiration from the struggles that Mandela and others went through. Indeed. Thank you so much, and we hope you are inspired. Let's go to our second guest. That is Mr. George Mkhwananzi, also in South Africa. Is it Johannesburg? It's Pretoria. It's Pretoria. Yes. Thank you so much, Mr. Mkhwananzi in Pretoria. And how is Pretoria tonight? Very hot, my friend. Very hot indeed. And it's a contrast here. We are getting into winter slowly. So it's a bit cold, but not yet very cold, right, Gibbs? Not yet cold. But this time last day it was a bit cold. Indeed. Yeah, so seasons are changing maybe, or is global warming. Yeah, indeed. Yeah. So I'll start with you, Mr. Mavhinga. Tell us, what are you seeing in the MDC? They are having their Congress. What will come out of the Congress? And is the MDC really transforming, so to speak? I think these political processes, such as elections, congresses, are really periods of serious reflection and renewal in terms of leadership, in terms of the institution. And I think what is important, what the MDC must take away from this Congress, is that it must do things differently from ZANU-PF. One of the biggest problems that we have had in Zimbabwe, in civil society, in opposition politics, in different issues, even at burial society level, has been the infusion of a ZANU-PF culture or a ZANU-PF way of doing things, which is not really consistent with democracy and democratic values. There is need to do things differently, and if the MDC is to make a difference and leave a clear legacy on Zimbabwe's political landscape, it must be distinguished as a different political party in terms of its ideology, in terms of the way it does things, and in terms of connecting with the people of Zimbabwe. I think this is what is very important. It should not be an issue of going to a Congress and to elections simply to get into leadership positions for the sake of leadership, or to be seen or to be respected, but to serve the nation. Zimbabwe is crying out for leaders who are there to serve the people of Zimbabwe and not to themselves to be there to acquire things, to get power, to become corrupt and to become rich overnight. That is not the way to do things, and that should not be the future of Zimbabwe's leadership. So I think the first critical milestone for the MDC to achieve is to move away from the process of ZANUification or of a ZANU-PF culture of doing things, and establish a new template where there is no intra-party political violence, where there is cooperation, and where there is reaching out to others in a way that is not selfish, that is not self-centered, but putting the interests of the people of Zimbabwe first and foremost. I think this is the ideology of a people-centered position, people-centered policies, people-centered solutions to the Zimbabwe crisis.
Thank you so much, Mr. Mavhinga, for your brilliant analysis there. Now let's bring in Mr. Mkhwananzi. Mr. Mkhwananzi, your take on the MDC. Of course, Mr. Tsvangirai said he hopes for a new trajectory when he addressed this Congress, which is actually the 4th MDCT Congress. What should Mr. Tsvangirai do differently, Mr. Mkhwananzi? Let me start from the point that this is not the original time that the MDC had planned to have its elective Congress. It has had to be brought forward because there were crises that happened within the party, and also that this is not the first time that the MDC has attempted to solve its internal problems by way of Congress. We need to look at the reasons why they've had to have this Congress now and not in 2016, because this is 2014. Okay. The MDC has had problems since its inception. You will recall that in 2005, it experienced a split, which it solved by way of replacing those that had chosen to go a separate way because they didn't agree with the encroaching culture of ZANU-PF that Dewa Mavhinga, alluded to. So they tried to solve that problem by merely replacing those that, had a different perspective to the democratization of Zimbabwe. And now, once again, down the lane, we see the MDC attempting, to solve its crisis by way of holding rallies throughout the country, embarking on a Congress where they are going to elect new leaders. So we have a situation where you had people within the MDC who called for a renewal in terms of doing things differently, and I do not think a Congress of that nature represents, a new way of doing things in such a way that they are at a better pedestal to deal with ZANU-PF and defeat it. The party that you are talking about is smarting from a crushing defeat, in an election by ZANU-PF, and I do not believe that the kind of approach in the way of a Congress that is being currently held is going to be a solution to the party's problems, and it is going to be a solution to the problems of Zimbabwe. It just has to be a different way. Without sounding controversial, remember, people think that the reason why the MDC lost it is because of the stewardship of the party, the person who is being fronted by that party when it went to the elections. And by all appearances, it appears they are going to replace that same, re-elect the same leadership that caused them to be defeated and replace probably people were more able to do their work within the party with weaker people this time around. But Mr. Mkhwananzi, if you say the defeat was because of leadership, I think even the African Union did not fully endorse these elections. I think will it be fair criticism to just focus on the leadership and look at the electoral environment in Zimbabwe? You see, you need the kind of leadership who would come with a solution as to deal with a situation where the electoral environment is not conducive to winning. If you keep recycling the same kind of leadership who are clueless, who do not change their style, who do not change their approach, they get defeated year after year, they still continue to go back to the battlefield, they get battered, even if the rules of engagement there are not fair. Why would you still continue to participate and compete in a race which even
before you participate that you would lose. Why don't you get somebody else who would demand forcibly, to get the battlefield leveled? If you still continue to have the same person who would stagger into the ground, with the swollen eyes and the broken lips, still to be battered further, then you are wasting people's time. Thank you, Mr. Mkhwananzi. Regai titore mutereri wedu kutanga mukoma Philip kuBotswana makadi. Namba ya mukoma Philip inenge yatinetsei. Regati dzokere kuna Mavhinga muri kuonawo sei zviri kutaurwa naVaMkhwananzi vari kuti ivo hazvibatsire kuti muti vatungamiri vasina kubudirira musarudzo dzapfuura kunyangwe dzanga dzisina kumira zvakanaka varambe vachitungamira. Zviro kwazvo mashoko avaMkhwananzi ndiwo chaiwo ende pandoda kuti ndinyatsowirirana nawo ndepekuti utungamiri hweMDC hawaifanira kupinda musarudzo uchiona kuti huri kupinda mugomba, sarudzo hadzina kumira zvakanaka, hadzisi dzechiterere. Zvinhu zvese vanhu vese veZimbabwe Electoral Commission vari kuita sarudzo idzi vanhu vakarerekera kudivi reZANU-PF. Zvinhu zvaizivikanwa zvanga zviri pachena kumunhu wese. Nekudaro utungamiri hweMDC vaifanira kumira neushingi chaihwo kuti kwete hatipinde musarudzo dzisina kunaka, tinongoenda chete kusarudzo kana zvichinge zvamira zvakanaka. Dei vakadaro, dei nyika yese yakamira navo. Ndo dambudziko guru rakaitika, ende ndo pandinoda kuti nditi inini iko zvino MDC ine mukana wokuti igadzirise pavakaresva pese kuti pakuenda mberi vasafurirwa nenyaya yekuona zvigaro kunzi uyu ndiminista ngana kana kuti ndiminista ngana kana kuti chakati. Vaone zvakanakira vana veZimbabwe. Mucharangarira muchaona kuti kune vanhu mazana nemazana vakafa vakapondwa panyaya dzesarudzo vachifira nyaya yeshanduko mukati meZimbabwe. Nekudaro MDC haifaniri kubata nyaya dzezvematongerwo enyika zinyekenyeke. Inofanira kuziva kuti ropa rakatodeuka, pana vanhu vakafa. Nekudaro haisi nyaya yezvigaro chete. Utungamiri haufaniri kutya. Utungamiri hweMDC haufaniri kuita zinyekenyeke, haufaniri kuvhunduka kuti voti apa tinopinda kunyange vachiona kuti hazvina shanduka yazvinopa. Saka pakuenda mberi kana vachida kuti vabatane chaizvo nevana veZimbabwe vanofanira kuteerera. Muchaona kuti vanhu vakawanda vaitaura, variko vashoma vaingovapesvedzera kuti pindai munokunda, asi vakawanda vaivatsiura kuti honai kwamuri kuenda uku muri kupinda muriva reZANU-PF. Iko zvino zvekudzokera kuvanhu voti handei tinopinda muriva riya, vanhu vanogona kuramba. Saka vanofanira kuti vagadzirise vachibuda musarudzo dzavari kuita dzekongresi. Iko zvino ngavatange kuvaka ukama nevanhu vakasiyana siyana nemamwe mapato madiki. Havafaniri kunyanya kuzvitutumadza kuti tisi tine vanhu, nekuti vanhu vari kwavo, mapato ezvematongerwo enyika ari kwavo. Ngavabatane nevamwe, ngavaite hurukuro dzakanaka nevana vaBiti, vaMakoni, vaDhavengwa nevamwe vakasiyana, kuti hurukuro idzi dzinoti idzo. Hapana mukuru, hapana undingoveni, hapana anogona zvese. Kuti tikunde dambudziko muZimbabwe ngatibatanei. Saka shoko riripo guru ravanofanira kufamba naro nderekuti ngatibatanei, kwete kuti kana ngana akauya kubato redu tatorwa zvigaro saka ngavagarire kure. Mashoko mazano ndeyekupangana, ndeyekupanana, ngekuti vanhu vakabatana, kwete kuti ava ngavabve, ava hativadi, ava titapokana. Ndokuparara kunoita misangano, kuvaka musangano, kubatanidza vanhu. Saka totarisa kuti vatsvangirai zvavari kudzoka nevatevedzeri vavo ngavatore mukana iwoyu kuti vatange kuvaka Zimbabwe, kuvaka misangano inobatanidza vanhu vakasiyana siyana, kwete kuparadzanisa, kana kuti kwete kuti kana takonana imi chibvai. Kana vakaona mukati mavo vatsvangirai muine vamwe vanoda kumhanyira kuti dzingaingana, ngavarambe semunhu mukuru vati chatinoda kubatana. Hakuna munhu anogona kupidigura musangano wepasi chigare wakaita seZANU-PF vasina kubatana. Manyepo chaiwo. Tinongoona kuti vawoshi ven'uve vakauya patafura
vamutambara vakauya patafura, vadhavenga vakauya patafura, vamakoni vakauya patafura, vabiti vakauya patafura, Profesa Madhuku vakauyawo patafura imwe chete iyoyo. Tinoona kuti tava kuenda mberi chaiko kune rusununguko. Tinotenda Wamavhinga. Gibbs. Yes, buye baba Mkhwananzi. Nxa usukhangeleke ibandla le-MDC lingayenza ukhetho lwalo kambe liyaphuma libe njani khathesi ngokubona kwakho? Okundihlupha kakhulu Mthembu ukuthi ngicabanga ukuthi ubukhokheli be-MDC lobo buseleyo ngaphansi kwe-MDC ebizwa ngegama likaTswangirayi ngabantu asebadlala amadayiza lamakhasi isikhathi eside. Yikho-ke ubona ukuthi into yabo kayihlelwanga ngiyokuthi mhlawumbe ngizonqoba, mhlawumbe ngizowina njengomuntu odlala amadayiza awazi ukuthi uzowina noma hayi. I-approach yabo yonke to politics is speculative. Ikubona bengena ekhethweni noma kucacile ukuthi isimo asivumelani lokuthi banganqoba. Uma siqhubeka sinobukhokhelo obunje kumabandla aphikisayo ezwe laseZimbabwe, iZANU-PF izoqhubeka ingena embusweni. Angifuni ukuthi iwina ngoba kayiwini, kodwa izongena embusweni ngoba abantu kabaziniki inyathelo eliqinileyo lokuthi bathi into enje ngeke sibe ingxenye yayo uma kungaguqulwa ngalokho nalokho nalokho. Uzokhumbula ukuthi kuthe uma kuzoyiwa ekhethweni kwathi lo sisi wase-South Africa obemele umongameli uJacob Zuma ulindwe Zulu wakubeka kwacaca nasemhlanganweni owenziwe eMozambique lapho amabandla awe-MDC abeka etafuleni ukuthi anensolo ezithile awasuthiseki ngendlela ethile ezama ukuthi ihudulele bonke abantu ebangenisa ekhethweni. Wabuya futhi wabaqhweba ukuthi hayi uma kunje akumele liyongena ekhethweni, kodwa baqinisa amakhanda ngoba abantu be-MDC becabanga ukuthi bazonqoba. Khona kusobala ukuthi isimo kasivumelani lokunqoba. Mhlawumbe bese bebheke ukuthi kuzokuba khona enye i-unity, i-government of national unity, baphathe izikhundla zobuminister nani babe ngo-prime minister, bahlale kuphi nakuphi, badle kamnandi. Akusenzekanga. Ingena ilizanu ngendlela zayo ezitshekileyo, iyabusa ilizwe yalichitha, yalidiliza, yalibhidliza ngamandla. Akukho kuhle okwenzakalayo. Konke lokhu kubangelwa ukuswelakala ubukhokheli obunobuhlakani, ubukhokheli obulengqondo evulekileyo ezokwazi ukuthi ibelethe abantwana baseZimbabwe bakhuphulele ngaphesheya komfula onezingwenya. Yes, siyakuzwa kakhulu baba Mkhwananzi is still insisting that the lack of leadership in MDC is causing problems, and he cited an example of the advice that was given by then presidential advisor to Mr. Jacob Zuma, the president of South Africa, who said that the field in Zimbabwe was not too level for the country to hold elections, but the MDC went ahead and participated in that election. Rega timbonzwe kuti vateereri vanoti kudii mukoma Crispin makadii kuSouth Africa? Ndiri kuZimbabwe ndiri kuSouth Africa. Ndati kuSouth Africa mukoma Crispin. Taurai tidzi. Tiri kuno kuSouth Africa hakunenge kuri nani zvavo kuri sei kwamuriwo ikoko. Ndizvozvo zvemutowa kumwe wakaoma kumwe munyoro. Ndangoda kuti zvangu ndingosanyanya kutaura zvangu kwemwe yakati rebei. Pane nyaya ndazvaitaurwa naVamkhwananzi vachitaura ivo nenyaya dzokuti hanzi vaTsvangirai vari kuramba vachingodzokera ivo vachivhiwa, asi tine mifananidzo yakaita se2008 tose tinoziva kuti vaMugabe vakazvibvumani kuti vakaryiwa, zvikaonekwa nani kuti vaMugabe varyiwa. Ndinoti ndapa here shoko rokuti vaTsvangirai vapinda vanhu kuti vakanoti vari kuti vanoryiwa nguva dzose, isu tichiona kuwina kwavo. Ipapo handisi kuziva kuti pa2008 vaMkhwananzi vanga varipi, kuda vanga vari pamuri ikoko kunengere kuUnited States, asi munenge munozviwa vanhu kana chero muri ikoko. Vanofanira kuti vataure zvinhu zvetinonyatsokuziva tose, naivo zvavanoziva kuti vaTsvangirai haisi kuti vanoryiwa, vanowina. That's why vachiramba vachiva nekurudziro kubva kuvanhu kuti rambai muripo. Mukatata iko zvino maprovinsi ose ari kuvaindosa ivo vaTsvangirai kuti varambe vari president, nenyaya yekuti vanhu vari kuona kuti kana zvikangochinjika chete pakangova netransparency panyaya yekuitwa kwemavhoti vanongowina zviri outright.
saka vachiramba vanhu vachivakurudzira saizvozvo. Saka vamukwananzi ngavarege kuramba vakatarisa divi rimwe kuti vatsvangire varamba vachidzokera, vatsvangire vari kudzoserwa nevanhu, vamwe vadzoserwa nevanhu, maikupi vadzoserwa nevanhu. That's why vapinda vari unopposed. Tinotenda zvikuru mukoma Crispin. Ndozvandaita kuti ndingoti ndibatsirewo vaMkhwananzi chiri kuno tose kuPretoria kwatiri. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Crispin. Tinotenda. Of course, Crispin is saying that it's not true to say Tsvangirai has repeatedly lost and therefore must step down. He says he won an election in 2008 and he's saying that people are confident with his leadership. That's why he was elected unopposed. Rega tiende kuna vaDube ku South Africa zvakare makadi. Makadini vanhu vaMwari. Aiwa, isu tiri nani zvedu. VaDube tipewo pfungwa dzenyu. Inini pfungwa dzangu ndinoti zviri zvaite MDC izvi zviri nani, kunyangwe hazvo zvitsamba kuti vatsvangirai vatonge, asi zviri nani. Tichedzanisawo zviri kuitwe muZANU-PF izvi zvekuti purezidendi unongozviite jongwe nemhuri yake, iyo zvizvi kutoitika ipopapa ngekuti vachatukamidza Emerson Mnangagwa, iye mukadzi waMugabe kuita vice president. As time goes on, Emerson Mnangagwa achagona kuurayiwa, mukadzi waMugabe wacho yotoita president. Saka ini ndinoona sokuti dai vanhu vechingovhotwa iyo sezvakaita imo muZANU-PF vacho vachitotedzera zvinoita MDC, saka vanhu vari kucriticize MDC ava. Ndinotoona sokuti dzimwe dzenguva munongorashikawo pfungwawo vamweni vacho ipapo. Tinotenda zvikuru vaDube, kunyangwe tisingati hedu ningi angazourayiwa naningi, tinenge tichida kuti politics dzifambe mune zvakanaka pasina kusimudzirana makano. Aiwa, ndinotenda chaizvo, ndikachanduka mandipawo ipopo, ndinotenda chaizvo. Tinotenda zvikuru. Of course, Mr. Dube is saying what the MDC has done to go for an elective congress is good compared to the chaos that is in ZANU-PF at the moment. Mr. Mavhinga, do you agree with him? Well, yes, certainly it is a good thing to go to Congress, to renew leadership or to reaffirm leadership. That is the essence of democracy. But there is need to deepen that kind of democracy. This is what I want to urge the MDC leadership to reflect on, that they have a huge challenge to raise the standard in terms of democratic conduct and governance in Zimbabwe, so that they can be an example. You know, when it is said it's a movement for democratic change, those things must be lived. Those values are not preached, they are lived. So as observers, as citizens, we want to see the aspects of democracy being reflected in the lives of our leaders in the MDC. I think this is what they need to work on. So that there is no doubt whatsoever that this is an MDC cadre or an MDC minister or an MDC official, and this is a different official. I think that distinction must not be doubted. During the inclusive government, some might have felt that perhaps the similarities between the MDC and ZANU-PF were a bit too close for comfort. And I think this is now an opportunity for the MDC to reconnect with the people, to reconnect with their values, to build a real movement. Not just, a structure that is at the top, but to make sure that they have got, active, vibrant structures embedded in the people of Zimbabwe. Kuti ukaenda kuchiredzi unowana paground varipo vanhu vari kushanda kuvandudza upenyu hwevanhu, nekuti politics hadzidyiwi kana dzisingabatsiri munhu, kana vanhu vari kuchingwizi vari kutambura mapinda from political identity yeparty. So Vamavhinga, on the ground. Vamavhinga, ndoda kuti murambe makabata, tiri kudzoka zvakare kwamuri. For our radio listeners, as you know by now, we are streaming live. Go to www.voazimbabwe.com and press on LiveTalk. I'm Blessing Zulu. And you can also visit YouTube and search VOA Zimbabwe. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Stay tuned.
those viewers who are just joining us, good evening. And this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the ongoing MDCT Congress, which started in Harare today. And we are also talking about the factional fights in the ruling ZANU-PF party. And our guests this evening, we have political analyst Dewa Mavhinga and also George Mkhwananzi. Both are in South Africa. Gibbs. If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp, and our number is 1-202-465-0318. Yes, go ahead. Vamavhinga tombotarisawo zviri kuitika mu ZANU-PF izvi muri kuzvionawo sei? Mamhepo abata musangano weZANU-PF anosuwisa nekuti hataizotarisira, kana ndiri seni zvangu handaizotarisira kuti mudzimai wemukuru wenyika amai Dr. Grace Mugabe vangasvike pakushandisa mashoko ekumhura nekusvora zvakadaro vamwe vanhu vakurukuru mumusangano wavo. Saka chandinonyanya kuda kuti ndishore ndechekuti mashoko anonyadzisa asiri emunhu waamai ari kushandiswa. Zvakarewo rimwe dambudziko guru riripo nderekuti mutungamiri wenyika vaMugabe vangadei vasina kupindira nyaya idzi vari kudivi remudzimai wavo. Semunhu mukuru vaifanira kuti vadzore mudzimai wavo, vomutsiura, vomubisa mune zvematongerwo enyika, voyanana nevamwe vavo mukati mematongerwo enyika, vana mai mujuru, kwete kurega mutevedzeri wavo wavanosiyira matomu kana vachishanya kune dzimwe nyika kuti ndimi makabata chigaro chemutungamiri wenyika, vovarega vachikumurwa hembe pachivara zvakadaro. Zvinonyadzisa. Dambudziko nderekuti harisiro donzo repolitics kuti vanhu vafumurane kudaro, vatukane zvakadaro. Ndo mviro dzekuti pamwe mangwana hapazozivikanwe kuti chii chinenge chichiitika kana mhepo dzakadai dzasimudzwa, pakazoitika njodzi, pakawana chinovawana amai ava, kana kuti vamwe vanotaka kufunga zvakare kuti moto uya wakapisa murume wavo zvichida wanga usiri moto uri wega, nekuti tiri kuona kuti zvaakuitika izvi hazvina kunaka. Vanhu vanofanira kuwirirana, kana vachipinda musarudzo vopinda zvakanaka, zvine runyararo, zvisina bopoto, zvisina kunetsana. Dambudziko guru riripo nderekuti muchaona kuti kune mawo veterans verusungu vari kuZANU-PF, kune vatungamiri vemauto, vasori nemapurisa vari kuZANU-PF. Nekudaro kana pakaitika mvonga yakadai ikangova njake zvinorunzira kuti pave nekupokana kunogona kukonzera kuti nyika yese ipindwe nejambwa rakaipa. Saka tinokurudzira kuti dei vakwanisa kuwirirana, vaMugabe munhu mukuru ngavabude mune zviri kuitika izvi, vatungamire musangano wavo zvakanaka, vaende kusarudzo dzakanaka, powanikwawo munhu anonzi uyu ngana ndiye aakutora musangano kuenda mberi, nekuti hazvina kuti makore avainavo iko zvino voramba vachienda makore 20 vongodzi ndo vari kutungamira nyika kuenda mberi, vonzizve vachanga vakamira semutungamiri wenyika muna 2018. Hazvina kunaka nekuti hatizozivi zvinoitika. Ona zviri kuitika kune dzimwe nyika dzakatikomberedza. Taikumbirisawo kuti musangano weZANU-PF ngavatsvagewo vari kutemwa dzinobva ropa, vanenge varimo vachitevedzera, vatorewo musangano iwoyo nenyika voenda mberi pasina mvonga. Tinotenda vaMavhinga, rambai zvenyu makabata parunare. Tinenge tiri kuti netsekei nefoni yavaMkhwananzi. Of course, we're having problems connecting with Mr. Mkhwananzi, but to keep on trying. Tine muteereri mumwe Gibbs, mukoma Hustler kuBotswana uku, makadi? Triple makadiwo. Muri kurova hustling muri paBotswana? Tiri kumbotsaya. Aiwa, ndizvozvo. Tipewo pfungwa dzenyu. Dambudziko raitika kuZANU-PF ingori ishu manje yekuti someone doesn't want the other to be the richest woman in the country. You see, yanyaya yepa-feeding trough vakutoneka apa, because kana munhu achinzi anoyananisa kana pachinzi pane factionalism, it means there are two factions.
So you can also every time which there one of the faction and not the other, because for there to be factions there has to be more than one center. Saka kana munachinzi arikuunganisa anofanira kunge achiadressa the two factions, not one of the two factions, because if you address one of the two factions then you belong to the other. Saka hapana chauri kuita kutowedzera moto. Because wangopfeka apa pangopfekwa ngundu yen'anga nemuzukuru inobva atongobuda achiti ndina n'anga yacho. Aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu. Rimwe dambudziko ramati nyeu rekuti hanzi paita vision yeutungamiri. Ku-MDC paita dambudziko iroro zveshuwa, because if you look at it, Lindiwe Zulu was called a name by the president because Lindiwe had seen, makambosvika panotambwa tsore mari haukosori because ukakosora unonzi waudzira. Lindiwe Zulu akavaudzira kuti guys tsore iyi ndiyamuda kurohwa nayo, and vamugamba vakatozviona kuti amai ava vari kuiona tsore yangu, akati hey imamai makazodai mukadai. So at the end of the day, if our leadership had vision, vadai vakateererawo vakaona kuti iyi tsoro iyi hapana kwairi kuenda. Just look, we couldn't change so many things in our government because if we vote on COSA, if we vote on IBA, tinokundwa. What did they say? They're my principals. And who was our principal, Shangarai? And what did he do as our principal? Nothing. So, I mean, I'm sure that and that's what happened. I want to at the end of the day, we need that renewal. Yekuti atikuda kuti tiite mutungamiri anenge bere arizive parinouraya rinogona kuruma kana muswe wembudzi kutoda shumba inobata pamutsipa akona kuti rinongoruma kana gumbo, bere rinogona kuruma kana munhu wemunhu rotiza naye. Atichada izvozvo, taakuda shumba inoziva panouraya topedzerana nyaya iyi, then isusu toregedza kunzi ana ushiwo kudzi ana hasla todzokera kumusha. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma hasla nekupinda muchirongwa chedu. Okay, tatenda. Tinotenda. Of course, Hasla is saying that there is need for leaders who hustlers. Yes, who are made of stand still, and of course he's saying that there were attempts by Lindiwe Zulu to warn the MDC not to rush into elections, but he's saying they did not listen, and that was a major mistake. And of course he is also talking about what is happening in ZANU-PF, saying that the problem is that unless of course the succession issue is addressed, the problems will actually continue. Tina mkoma Philip kuBOTSWANA kwakare zvakare. Makadi mkoma Philip? Lofara baba makadi. Aiwa, tiripo tipeo pfungwa dzenyu. Maonero akasiyana mukoma Blessing. Saka inini hangu ndinoti dai kuona kwangu kwaitika kuti vanhu veMDC kana kuti halo taurai zvenyu tiri kukunzwai. Halo ndiri kukunzwai. Ndikuti maonero akasiyana, dai zvainzi vanhu vanoona semaonero angu, inini ndinepfungwa yekuti dai zvigona vanhu vese vakamira vari pakutsigira pati yeMDCT vaisawana chimwe chezvavanotaura chekuZANU-PF. Zvichida kunga kune mutiko wekuti ZANU-PF kuri kuitikei kana kuti kudi kuno kuMDC vanhu vamire vachitaura nekuronga zvepati yavo yeMDC. Izvozvo ndoona sekuti zvaakurasa gwara rakanangana neMDC vachitsvaga zvoutungamiri hunoitwa uko. Zvakuti ngekuti kuti yatoo imwe pati iyoyo. Nekuti shunu kana kuti shura. Halo? Ndiri kukunzwai mukoma Philip, asi foni yenyu yakukatakata. Hello. Mukoma Philip, rega tizoedza kukufonirai zvakare, but what Philip is saying is that the MDC must concentrate on its own internal issues, not to focus on what is happening in ZANU-PF. Yes, sizweke umnumzana Makhosi esilayi lapha ecingweni. Baba Makhosi, ungawutshona njani? Ngitshone badala ngitshona njani? Ngitshone kahle sibili. Akuphosela kokho lapha sizwe baba. Nanti indaba madoda ngithi ningakhohloti eZimbabwe sekuhlangene abanye abantu abasuke kuZANU-PF bangena kuMDC.
no abantu laba babuya lemithetho yawo imikhuba yangakibo khona ngale babuye bayifake emhlanganweni omutsha obukhona nje lingakhohlwa njalo ukuthi nxa umuntu esuke emzini wakhe ulakutheleyo laye inqondo zakhe zifuna ukuthi zilalele lazo nanku sebenikwa isikhathi sokuthi bakhulume abalakho ababuye lakho emhlanganweni sebengabasolayo sebengabobona nje abanye amadoda ngathi ayaphambanisa yes siyavuma badala ukuthi abantu bayaphambanisa kodwa nxa lilobaba elimfake phambili lamthi hayi baba akusihambele phambili wena mlandele nini phela limncedisa lingamsoli xa libona kule okukhubekayo wohlani likhulume madoda kusesa njana ukuthi hayi khangelani madoda phana kungaba njani izanu ile mithetho emihle ethi bayathatha abantu babaphosele phakathi kwenu abantu balibona manje abaliphambanisayo mina liyalisikhize hayi kodwa abantu laba bayaliphambanisa uyayibona indaba yakho ngiyayibona kakhulu so sithi ngecongress lebikho enzekileyo leyo sesikhangelela ukuthi ngabe siyakhuleka nje ukuthi ngabe singaphuma singabantu ababambeneyo sesibuyela ku-program yethu leyani yaqala ukuthi injongo yethu njenge-MDC ngeyani aliyabona lokuthi singalahleki umkhondo nalowo usho ukuthi asiqondi ndawo izani izalokhu isinqoba however iyabe lokhu isingenela nokuthi izani iyaphosa abantu bayo phakathi bakhona la kade ku-congress khona ngale bakhona abaleli zihlalo abezanu PF for your information bakhona siyabazi kodwa ukuthi uyahlupha nje ukuthi umuntu umkhipha nokuthi yena ufuna isihlalo asithunyiwe ukuthi akuyazosebenza kodwa nxa usukhangeleke ubonani kuyaphuma-ke mnumzana Makhosi ku-MDC khona ngale kuyaphuma kulokho kulabakhokheli abadala kumbe kume njani khathesi engikubonayo baba sesibuyele ku-MDC kanye ezaba le njongo eqondileyo mbona ngathi khathesi kwenziwe kahle ukuthi umuntu osebuye ku-MDC khathesi sebuye ngokudla kwakhe ungakhohlwa ukuthi i-MDC yayizolo laphana ibi-MDC yokudinga izihlalo kodwa eqaleni sesile-MDC yokudinga umbuso yabona khathesi sesibuyela futhi ku-MDC yokudinga umbuso seyitshiyene le-MDC nokuthi amadoda labe kuba ama-ministerial post sebekwazi ukuthi hhayi indoda akudingwa nje okuyisihlalo kokuthi uyahlala 5 days anytime kuyaphela sesidinga i-long term program now kodwa abanye phela bathi inhloko phezulu lapho okulomnumzana khona uTswangirayi akulunganga phela kulapho ngani kule nkinga khona ubona njani khonapho khangela mnumzana uTswangirayi une-national council anjo i-national council is the decision making body ye-MDC uTswangirayi is not the very person onika ama-decisions onke i-national council has got the power yokuthi okuyabe kukhulunywe nguTswangirayi bakuthi no because they represent the whole nation anjo so nxa ilokuze into ingaphambaniseka uTswangirayi utshiyene nomgalo ukuthi umgalo uyethusela abantu uTswangirayi uyanika i-national council isikhathi sokudiscussa bangadiscussa they come up with a solution to every problem ungabona amadoda alayo ukuthi akula democracy laphana yibo abarong lokuthi bonke amadoda ebekhuluma labantu bekhona isikhathi lesiyana yibo abebesenza ama-decisions wonke ngifuna ukukhuluma indaba leyo ndoda lowo ebesithi i-MDC yangenelani kuma-elections ndoda ungakhosi ukuthi kwakulabantu ababe emagcekeni emaceleni laphana bemelele ukungena kuma-elections ngabe i-MDC yali ukungena kwema-elections kwakuzaba laba okungamaphathi khona okwabo-tenda ebithi okube kumelele ukuthi kungene kuma-elections then at the same time they disappoint the nation hayi siyakuzwa-ke yes ayizwa indaba yakho mnumzana ungadinelwa kusasa uphenduke phela ungasikhohlwa hayi mina ngihlala imelele lina madoda lingangikhohlwa nani hayi sozikukhohlwe sibili siyakutshayela ucingo yebo ngiyabonga madoda siyabonga kakhulu so what Mr. Makhosi is saying is raising a lot of issues here. One of the issues is he's saying Mr. Tsvangirai is not the problem in MDC. He is part of the process of democratization, of the party and the country as a whole. And then he goes further to say there are some people who were in ZANU-PF who went into the MDC. Now, those people are actually ZANUfying the MDC. He says that's a problem. Well, according to him, that's a very big problem. So he hopes that after the elections, the party will be stronger, according to him. Yeah, we'll see. Mr. Mavhinga,
It appears the major parties in Zimbabwe are in a crisis of some sort, but to do, I think, with factionalism. How do you see things panning out in 2018? Well, I think there are a number of issues that need to be addressed. The first big challenge for all the political parties, really, is to reconnect with the people, with the electorate, with the masses. And I think this is where it depends on to what extent the MDCs and the other opposition parties and even the ruling party will manage to connect with the people, to build movements, to build party structures, genuine and viable party structures, and to speak and articulate, the concerns of the people on the ground in a way that gives resonance. I think this is what is important. To say in Harare, outside of the NGOs, outside of the residents' associations, to what extent is the MDC or the political parties articulating the access to water, clean water issues that our residents need, access to health issues, the bread and butter issues of the people of Zimbabwe? I think that articulation is very important, and then building structures around that going to 2018. And then approaching 2018, there is a serious need to ensure that there are, conditions on the ground that are conducive for free and fair elections, for elections in which Zimbabweans can express their will. If that condition is not on the ground, then there is no point in going into elections, because we would achieve the same outcome that has been achieved previously. So the trick and the secret, which I want the MDC to know tonight, is not the number of rallies or the number of people who are coming to your rallies, but the capacity and independence of those institutions that run elections. So the MDC should be more concerned about, not just about getting people to support them or to register to vote, but about ensuring that the management system for elections is genuinely free and independent of influence from ZANU-PF. They must be convinced. Otherwise, Zimbabwe elections cannot be run by internal organs that are not independent. They might as well ask the AU or the UN to run those elections, or not go into them at all. At this, they must make no mistake. They cannot do feja, that thing that has been made reference to, of playing, of taking chances, with people's lives. They must be serious about the groundwork and ensuring. I think the other problem that is there beyond ZANUification and ZANU-PF approaches is the fear of diversity and difference. This thing that if you are different, you are a CIO or you are a Trojan horse from ZANU-PF, it must stop. People must encourage defections from ZANU-PF, must encourage, multiplicity of views in the interest of building a strong movement. But this thing of building walls around a few people to exclude others will not take anyone forward. We need a big tent, a broad coalition, a broad church of people who have got common values of democracy to take Zimbabwe forward, and not exclusionary politics of whispering things in the ears of the leaders in order to sow division. That should not be a thing of the future. It must be a thing of the past. Going forward, the mantra must be alliances, coalitions, building, and even depleting from ZANU-PF to build up and strengthen the resource base for the MDCs. That should be the way to go. Thank you. Gibbs. Perfect. So I'll make a follow-up question. When we talk about democracy in parties like the MDC, we know that one of its key tenets is to actually be democratic. But if you look at the depth of democracy, you look at the width of democracy and the breadth of democracy within the party, can you say that it can actually live up to expectations? Or is that a joke? Mr. Mavhinga? So you mean the experience for the MDC? Yes. Well, the thing is that we have to put these things to test. But
it is not enough. The MDCs should not sit on their laurels and say we have done this and that and therefore we are fine. Or in terms of strategy, this perennial problem of saying we have got strategies but we will not discuss them, or so that everyone is kept guessing as to their plan B or C or D. There must always be, a multiplicity of plans to deal with, the complexity of political issues. It is not enough to say we are boycotting, for example, without, follow-up plans, because there will always be alternatives, or countermeasures. So what the MDCs should really do is not just to preach, but to act. It's a call to action. They must act out what they believe in. They must ensure that they have the people on board, and they must not be afraid to lead from the front. Now you have got the Occupy Africa Unity Square movement that is led by one Itai Zamara. The MDCs and others who are pro-democracy should join in and lead from the front. If the MDC leader is to say, first and foremost, all the MPs who are in the MDCs should be in the front for any protest movement, then we will be somewhere. But if these pronouncements are made from the comfort of homes, it will not take us anywhere as a country. Thank you. Of course, Mr. Tsvangirai was promising his supporters today that he is going to be leading from the front, Gibbs, not from the back. Yeah. But we will see if that is going to transpire. So ke kwenyanzana ke umnumzana Tsvangirai ngasikhangele ungazana uthi yena engakhokhela kusukisela phambili ahambe phambili kompana abantu bamlandele. Kodwa siyakwazi ukuthi ke abantu abasembusweni kumbe abantu abasesikhundleni esikhulu kabahambe phela kulokho kuthiwa ama-demos. Nxa abantu betshengisela besenza lokhu lalokhu bona bakho blessing bazihlalela nje umuntu ethi hayi kuzalunga bona wasize kulunga. Singazi kumbe uMkhwananzi sesilaye ecingweni lapha mbona ngazana uproducer wethu uthi no asikamtholi. Ngingabuyela njalo ke kumnumzana Mavhinga, kodwa ngingahambi kuMavhinga ngizabala okukhona lapha kuFacebook okuthunyezwe ngabantu. So on Facebook what we have is Mr. Mofu. He sent us a message and he says the MDC must use the disharmony in ZANU-PF to strengthen their structures. Then we've got Melusi Chuma who writes, we the voters are now spectators as both parties are at war. They've forgotten about what we sent them to parliament to do. That is to provide us with services. I think that's a very big point there. Indeed. Rigati dzokere kuna vaMavhinga. VaMavhinga tichitarisawo idzo sarudzo dzaakuitwa idzi vaMugabe ndiwo sachigaro weSADC. Pane chingaitwa here, chingaitwa nemapato anopikisa kuite MDC chete, asi ose anopikisa kuti aone kuti sarudzo dzichazoitwa kumberi uko dzinenge dzakachena, nekuti iko zvinezvi munhu wese angonyarara, vanhu vese vanenge varingotarisa zviri kuitika imomo muZANU-PF. Zviri pachena kuti mapato akasiyana-siyana anofanira kuongorora chinhu ichi, kuti kana vaMugabe neZANU-PF vachiti nyika ino haitorwe nepenzura kana kuti nekuvhota, vanorevei, vozvinanganidza chaizvo kuti zvinombofamba sei. Chepiri ndechekudai, ngatiregei kutarisa zvikuru sei zvakanyanya kuSADC nevamwewo masangano ekuita mhembe kwaAfrica, nekuti rudzikinuro rwevana veZimbabwe rwuri mukati meZimbabwe. Saka zvinoreva kungoti chete vanhu vanofanira kungozvipira kuti vataure kuti tichatora matanho erunyararo ekuenda kunovhota. Kana tichinge tavhota hatisi kuzogara mudzimba dzedu tichiti nekuti takavhota, nekuti mushure mezvo tinofanira kutaura kuti hatina kumwe kwatinoenda kusvika zvido zvedu zviri muvhoti zvazadziswa, zvaonekwa kuti zvazadziswa. Ndo zvinofanira kuti nekuti iko zvino mukaona kuti chinoita kuti tirambe takatsipikwa tiri pasi pejoke reudzvanyiriri inongova nyaya yekuti vanhu havana kuzvipira kumira vachisimbisa zvavanenge vataura panyaya yevhoti. Onai zviri kuitika kunyika dzakaita sana Burkina Faso nekumwe, vanhu vanotaura vopinda mumugwagwa votaura kuti apa ndo patimire.
ndo zvatava kuda iko zvino. Zvakarewo mapato akasiyana-siyana ngavapinde muhurukuro nevakuru vemauto, nevakuru vemapurisa, nevasori, nevari kuzasiwo zvakare, kuti zvinenge zvinonzi kana mukada kuti masoja ava mugabe anogona kukupfurai, kana kuti mapurisa ava mugabe anokusungai, kana kuti vasori vava mugabe vari pakati penyu. Ivo vasori ivavo vane nzara yakafanana nesu, vari kutambudzikawo seni newe. Mapurisa iwayo havanawo mari, vari kutambudzikawo kuwana mari dzemakombi nedzevana vechikoro zvimwe chete nemasoja. Ngatibatanei. Kana ivo vari kutungamirawo vari kuma-elections vakaita sana zeki, vanofanira kutaurwa navo kuti tisvike padanho rekuti vagoti kana naivowo havatodi kubiridzira zvachose. Poshaya anoita basa iroro ndo zvinosunungura vana veZimbabwe. Dambudziko ratanga tinaro nderekuti vanhu vanenge vachingoti vanhu vese, mauto ese ari kudivi reZANU-PF hatitauri navo, vasori vese vari kudivi reZANU-PF hatitauri navo. Nyamba kwete, vanhu vakawanda mukati meZimbabwe vanoda shanduko, asi vari kungoshayiwa anopinda mukati mavo achivakurudzira kuti shanduko iyi haisi yekumba kwangu, haisi yekumba kwangu, ndeyekuti nyika ibudirire. Shanduko yatiri kuda ndeyekuti zvinhu zvive nani kumunhu wese, mitengo iderere, vanhu vakwanise kurarama, dzidzo ive nepundutso, mabasa, vashandi vawane mari. Ndo zvinofanira kunge zvichitaurwa nemapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika, kuitira kuti vanhu vabatane. Ngatitsvagei nzira dzekubatanidza vana veZimbabwe pachinhu chimwe chete, kuti kana vachinge vasunga chisungo chekuti nyika yava kusunungurwa, toita zvimwe chete izvozvo. Tinotendawo Mavhinga. Regai titore mumwe muteereri wedu. Mukoma toendepi, makadii? Makadii Ngoma Blessing. Aiwa, tiripo. Tipewo pfungwa dzenyu mamiriro akaita zvematongerwo enyika izvi muZimbabwe. Dambudziko randinoona muZimbabwe matongerwo enyika nderekuti tinoda kugara takati takaenda kuhondo, koito nyika dzese idzi dzakaenda kuhondo dzakazotorwa here nevachena. Hadzina. Ndo mubvunzo wangu, ndo dambudziko hombe. VaMugabe dai vakasiya kutonga nyika vaine 10 years, 2 matemu avo kana kuti 3, vanenge vaine respect yakakurisiswa chazo. But nesu hatisina respect navo, because varamba vapa chigaro, apo vakuda kutuma mukadzi wavo kuti atore chigaro. Mukadzi wacho achibva opinda vana vavo vanachatunga, saka upfumi hwacho hunopararira munyika here ipapo. Kuti upfumi huvepoka unofanira kuwana Musiyano, ana Moyo, ana Dewa, ana Nzou, vese vanenge vaine hama dzavo, toziva kuti vanenge vachitorawo, vakasiya mabasa iwaro, makambani avanenge vakatora haaparari. Saka ndokuparadzira kunoitwa upfumi. Manje dambudziko redu muZimbabwe, VaMugabe vari kuda kudya mongo nyika vari vega nehama dzavo. Aiwa, tinoti handinoona matsengerai vari kunzi vati temu ino ndakupedzesa. Dai anga ine makaro aitaura kuti ini ndikarwa hondo yese yandikarwa 20 years ndicharamba ndiripo ndifire ipapo, but apa varatidza chiedza chokuti vari kuziva kwavari kuenda. Aiwa, asi vatsvangirai vana kuti apa vari kusiya mukoma toendepi, vati ivo vari kufunga kuti ndo pekupedzisira vari mubato rinopikisa, nekuti vari kufunga kuti vanokunda muna 2018. Kukunda vagara vachikunda, sekwetu kuno ukarove vagara vachikunda, but kunozouya tsvimbo chichii ndo dzinozokonzera kuti vanhu vangozi iwe vhotera apa, taura kuti handigone kunyora ende zvenga zvichiitika kuno. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma toendepi. Tinotenda Ngoma Blessing. Tinotenda zvikuru. Of course, he was referring to what Mr. Tsvangirai said in his speech today, Gibbs, and I quote, he said, "I'm personally convinced that this is our last Congress as an opposition party. We have been a popular party since our formation, but we have failed to govern because the people's will has been persistently and brazenly subverted." Do you agree with that, Mr. Mavhinga? Well, it's politics. Like I said, it's about political strategy. There is no doubt that the MDCs collectively and Mr. Morgan Tsvangirai are popular.
And in terms of the votes, I have no doubt that they have been winning this. Thank you, Mr. Mavhinga. Unfortunately, time is not our best ally, but like you said, strategy. And I'm sorry, we have to end it there. We want to thank our callers, our guests this evening, Mr. Mavhinga and Mr. Mkhwananzi, our viewers and our producers and engineers, and those who wrote to us. Signing off, this is yours truly, Blessing Zulu. And I'm Gibbs Dube saying, have a lovely weekend.